Hello, cherished viewers. Welcome back to Sandy Home Recipe. Mama Kwaba eba Sandy Home Recipe. And nebesua se de beye Samosa. If you are new to my channel, don't forget to subscribe, share, like, and also click the notification bell to get new video I will post. Yes, start we anya mana ye behia de aye ye feeling no. Enti wo de o frampa be si ja so na wo de o meat na wayam na gu. Wo di jene ayayam aka ho. We na de ginger atre baako ketwa na gu. Na wo de enchen atre ketwa ne half agu. Na fe de wo de o beef season no e den aka ho na waka fra. Udi enso atre kesen mienu agu na fe de wakafra. Wode garlic ne jene powder atre ba akwa kan na fe de wakafra. O ka fe na wo sete mi se de enkeka mu. With the spring onion, jene na watwitwa na ede egu na fe de wanu. With the green pepper or bell pepper na de egu na no so wakafra. With the potato no twitwa na ede aka ho. Na fe de wakanu. Se ompa uyusu, open so abetimi ayusu. O the powder pepper I take it 1 half. Then so then wakafra. I feel ye sauce na ye feeling no. Samosa sauce ni say ye. O the enchi I take it 2 baako beka esam 2 cup. Na fe de wanu we na wo di enso na ye use 2 cup. Na so be kakra said the air then enye too liquid. For me say anya sa aba bia ba me say enye smooth. Ti say na say ye mixture na den enye. Nti e ho ne ho moderate. Ti say now the sunflower atre kese ni mienu e de aka ho ne no so e den. Wanu ama ne nwa e den afra. Nti ewie na fe de yakwakoye den. Yakwakoye do no. O de oil be gu from pine na wo be do ni wo so no na wo wi a wasa mixture ni be de agum ama na ye de awo ofa na watene no se na be ti say de odi oven ye den aye no to ye ne sa be fe Pama choma mu be fise am be subscribe na ma share and also write your comment below. Se na aye pepepe na fe de wedding waji na sound the fufuro ayeden egu musa akosta mani nyina ayeden besa. Please, if you are new to my channel, don't forget to subscribe, share, like, and also click the notification bell to get new video I will post. Senene edi kan na wo hwe me video ampa chwa mu we mfi say wo be subscribe na wa share na wa mia notification bell so dem the video bia beto a won side den ebeka eti eto aso we ye inu paste na ye de be ye samosa no ye de be sili ano no se enye thick ye do no ye twa edge say benya square shape
na yetimi da ye samosa no nti eno na ye twa no Enti wanya square na wie na fe 1 measure centimeters long na fe de wetwa enti we ye samosa wrapper no enti we de aka no folding wo de edge back beba mfinfin na wo de mixture ne bia fa ano other side na no no wa buka other side na eden atoso ase wo ye a con shape no na fe de wo de wo samosa filling no aye no asesa ye den wo de agum de atremenu na ye de hyemu ntu wi ana ye den wo de atene ye den emia so ana se wa wonsa se de be ko ba bia afede ye bebuka no e be ko side and side ti u fodi ba other side ana wa fodi aba another side ten bia na wo de mixture na ye na den e de afa ho se de betime ye den ache no nti u buka ase ya next week no wo buka for other side asa wo de ko left and right Please, if you are new to my channel, don't forget to subscribe, share, like, and also click the notification bell to get new video I will post. Nti we samosa folding no. Nti obekọ so aye de aka no. Send any da wo de hwe me video a mama we mfi se wo be subscribe na wa share na wa like wa click notification bell no said me the video bia beto a on side de ebeka nti ye to aso ye feeling na ye gusu ye den ye no
Wia na fe de wo de anwa sida so na wache enye se anwa ne ye hye pa nti we ye che eya na wa 10 se de ye den enhye the time bia se wo mo wani enwo ho na 10 no Patchwa mu we mfi sambe mi abel no so said ya me the video bia beto wa won side den ebeka nti egusu eche Fede ye Samosa na ye den aben na wayiye fi anwani mu hwe na kono Now enjoy your samosa Fede ye wie ye Samosa no wa hwe na kono Patron we mfi some subscribe na ma share me damase